I passed a very important test the other week. I served my pho to a large table of very tough critics, and my uncle rated it. Thì chú tương đối gọi là tinh về phở, bởi vì chú ăn phở từ khi mà chú còn nhỏ cho đến chú ở Hải Phòng, chú vào Sài Gòn, rồi chú sang Úc. Thì hôm nay chú phải nói một câu này là phở của cháu là ngon. Cảm ơn chú. Phở của cháu là ngon. He's what I consider an OGP, original gangster of pho, 70 plus years eating it, seasoned veteran, so you cannot pull a fast one. Cái này mới là giá trị nè. In Vietnamese, they say you cannot sell because he can taste right through it. And for him to say that, it really meant a lot to me. Hey guys, it's Leighton. Thanks for your company. And first things first, Junyan wasn't really my uncle. He was just a stranger. But over that bowl, we became family, and he treated me like his nephew. And we had this marvelous conversation where I got to tap into his wealth of knowledge, which he's acquired over a lifetime. And stick around to the end because there's a hot tip that he drops on how you can cook a better pho. Let's get into it. So today's story begins with an email request from a regular customer named Long. He's a good mate of mine, and he said he's got family visiting from Melbourne. They're really keen to try your pho because I have not stopped talking about it. And my initial reaction was, I'm not too sure whether this is a good thing or not, because you know how when you've got that friend who keeps on talking about that place, you gotta try it, it's the best. And then when you finally go there, you're kind of disappointed because there's just so much hype over it. And I was afraid the same thing would happen here. But I said, yeah, bring him in and I'll look after him. But there was one problem. He wanted to bring them in for lunch, but my store doesn't open for lunch. So after a couple of emails, I decided they can sit next door, just tell me what they're gonna have. I should be able to knock over 10 bowls quite easily on my own. In a few of the bowls today, we've got some ribs. And over here we've got some oxtail, or đuôi bò. You're gonna have to excuse me, I'm a bit awkward at the moment. It's a bit different when you're all set up and good to go. How good does that look? Fresh oxtail. And the biggest issue or the constraint of today's video is they're sitting next door, which is 15 meters away. And I've got to make sure all these bowls are hot by the time it gets served, because Vietnamese people hate it when their pho is lukewarm. They want it really, really, really hot. Alright, so you can see this is a rack of beef ribs. You got some big pieces on this end and the smaller ones over here. So I'm gonna give these smaller bowls the smaller rib and the big bowl the big ribs. And these two bowls, by the way, are the Đặc Việt Nam, which has thigh, nam, sườn, đuôi bò, and the crown that goes on top is the bone marrow. I'm going to show you guys a really quick tip, and that is how to get this color on your beef rib. After I simmer mine for 3 hours, it looks like this. It's a little dull. I give it 15 seconds in the deep fryer and it'll come out
with that gorgeous color. Beautiful. Alright, so running through our order, I've got a đặc biệt 2, a đặc biệt 4, đặc biệt 3, and then 2 đặc biệt 5. And the next thing I need to do is heat the bowl, and I'm going to bring it next door, and we're going to serve it. And over here is the reason they've come all this way, just for my luxury blend pho. Got another 4 bowls I've got to make. 2 DB1s, beef and brisket, and a wagyu and rare beef. Having served the bowls, it's only polite that I go out and say hello to the table. I mean, they're my guests, right? They've come all this way for my bowl, and I knew it was going to be awkward. Firstly, because I wasn't sure whether they enjoyed it or not. And secondly, I didn't know anyone on that table, apart from Laum. And here I am being introduced to his family, his aunties and uncles. That in itself is pretty awkward. And thirdly, I don't think they knew I speak Vietnamese. Let's go around and I'll introduce you properly. Đây là anh Leighton, đầu bếp. Yeah, come on. Đầu bếp. Yeah, come on. I'd like to meet you. Oh, thank you. Anh nói được tiếng Việt không? We are Vietnamese. Yeah. Nói tiếng Việt đại đi. And after that, things just went a whole lot smoother. And it turns out this table is from Hải Phòng in the north of Vietnam. And in Vietnamese culture, there's this really important thing called quê, or the hometown that you're from. And Hải Phòng is a place very close to my heart because my dad was born there. So instantly I had a connection with this entire table. And after that, I sat down, and out of everyone on that table, Uncle Nhan was the most knowledgeable when it comes to pho. So I decided, let's interview Chú Nhan. Phỏng vấn à? Phỏng vấn. Phỏng vấn à? Cái ăn phở nó nói khó nói lắm. Có thể người này nói ngon, người kia nói không ngon, mình không nói. Chính xác. Mình không phân biệt đâu là nhất đâu là nhì. Nhưng mà phở của cháu ở đây là ngon đấy. Chú ăn sạch luôn, cảm ơn. Phở chú là ngon đấy, chú ăn hết nước dùng. Bởi vì chú nói với cháu này này, cái phở ấy, cái quan trọng nhất là gì? Cái nghệ thuật của nước dùng. Còn nếu như là anh chỉ có cho nhiều xương vào thì nó quá ư là dễ rồi. Những cái người nấu phở ngon là cái nước dùng, ngoài cái xương bò ra, nó là cả một cái gia vị của người ta, ngoài cái thảo quả, ngoài cái quế, ngoài các thứ khác mà không nhà nào giống nhà nào. Nhưng hôm nay chú ăn hết tô phở này là của nhà cháu là ngon. Chứ còn bây giờ mình không nói miền Bắc, Nam hay miền Nam, miền Nam ngon hay mình không nói chỗ nào hơn chỗ nào cả. Như phở Bắc lại có cái ngon của phở Bắc. Tại sao đúng không? Cháu thấy không? Tại sao phở Bắc người ta không ăn với giá và không ăn với rau húng? Đúng chưa? Nhưng mà khi vào miền Nam ấy thì cái phở của miền Bắc mang vào miền Nam thì lúc ấy họ lại ăn với giá và rau húng và tăng cái độ ngọt lên. Nhưng còn phở miền Bắc thì cái độ ngọt nó giảm đi. Tức là nguyên vị của phở Bắc.
nhưng mà chú thấy là của cháu là thành công đấy, thành công đấy. Dạ, cảm ơn chú. Ở một cái đất đúc mà kiếm một bát phở ngon như này để mà chú khen không phải dễ đâu. Cảm ơn. Thật sự của nó không phải dễ. I got the approval. Không, con Long ơi, hôm nay là bác khen không ăn một tô phở ngon, rất là ngon mà ấm cúng, rất là ngon miệng. hôm nay bác mới nói với bạn của cháu này, nếu nói về ví dụ như là nói về khoa học kỹ thuật bác không nói, về mọi thứ bác không nói, về ẩm thực, nhưng riêng về phở thì bác khẳng định là bác là người rất tinh về phở. Bởi vì chú nói cho nghe nhé, ở Việt Nam có nhiều người ta cầu kỳ lắm, nào là đuôi bò này, nào phải có một tí xá sùng này, Sát sùng rồi. xá sùng này, Mắm nếu mà nói đúng Nam Định ấy, là mắm tôm khô cuộn và lá chuối nướng. mắm tôm khô cuộn và lá chuối nướng. Ông bà nội của chú Là để vô phở. Vô vào nước dùng mà nước dùng Cho nó thơm lên. Cho nói hôm nay hai con cháu mình tâm sự với nhau, Dạ. con trai của bác ấy tuổi cháu đấy, thi tiểu bằng. Hôm nay là gặp cháu là đâu biết vui vẻ. Tư liệu là Minh à. nếu nói về phở, cháu hỏi bác với lại chú Hùng là đúng. Hai người về phở là cháu gặp đúng người rồi đấy. Đúng người đúng việc. I think the thing that struck me the most about what Uncle Nhan said is that there is no first or second best phở. They're all unique and they all need to be respected. And I really respect that answer. Nếu mà Hải Phòng thì chưa nói thì mai một đi, nhưng mà nếu về Hà Nội ấy thì mình phải nên ăn phở 49 Bát Đàn về phở bò. Nếu mà cháu ăn phở bò thì ăn ở 49 Bát Đàn, còn ăn ở phở gà đấy thì đi hết cái đường Yết Kiêu, đầu cái ngõ Đỗ Hành là phở gà. Cháu phải biên địa chỉ vào, không nói gì là quên. Đấy nó thu lại. Thì mới là phở gà, Đây, ok. Đấy. đúng không? Tại vì này, như Hà Nội ấy, phở bò khác, phở gà khác. Cái phở gà của Hà Nội mà chú ăn mà nếu mà đi muộn đấy không có chỗ luôn. Là vì cái con gà người ta chọn, người ta từ cái nông trại người ta đặt cái con gà mái đầu, con gà nó đúng gà quê, rồi từ cái nước dùng gà rồi các cái phở gà. Cháu ăn cái bát phở nó xứng đáng bát phở gà. Đi muộn không có chỗ à? Phải đi sớm luôn. So one of the reasons why I started this channel in the first place is to capture moments just like these. And I just want to say a big thank you to Chu Nhan and Chu Hong for sharing those stories and for the rest of the family for coming in. It is very rare to get people to talk naturally on camera. And for some reason, I feel Chu Nhan has had practice. My name's Leighton. Thank you for watching this video. If you like this type of content, make sure to subscribe and I'll see you in my next video.